Iyi radiyo mwumva ni radiyo inkingi y'amahoro, ijwi riharanira ukwishyira ukizana kwa buri munyarwanda. Abakozi ba radiyo nyine basubije muri kumwe na Musabyimana Gaspard. Turi ku cyumweru ku itariki 26 z'ukwezi kwa gatandatu muri 2022. Mwese ndabasuhuje kandi mbifurije icyumweru cyiza. Reka tugaruke rero kuri ya nama ya CHOGOM yarangiye ejo mu Rwanda. Iyo nama niho yarangiye, hanyuma yarangijwe n'umwiherero w'abakuru b'igihugu aho bafashe imyanzuro iyo bashoboye kubwira abantu, kuko murumva wari umwiherero mu ibanga. Imyanzuro bavuze rero nuko Kagame agiye kuyobora uriya muryango imyaka 2 itaha. Hanyuma undi mwanzuro nuko uriya mudamu Patricia Scotland yongeye kongererwa imyaka 2 kugira ngo abe secrétaire général w'uwo muryango. Hanyuma na bya bindi bya bihugu Gabon na Togo nabyo barabyemereye, byabaye abanyamuryango ba Commonwealth. Ibyemezo rero bafatiyemo bigomba kuba ari byinshi, kuko murumva ngo bagomba kuba bagarutse no kubira bibazo bindi. Ariko icyo nashaka kubabwira nuko iyo nama umwiherero warangiye, abakuru b'ibihugu baragenda. Boris Johnson ngo yagomba kujya mu nama ya G5 mu Budage, ni ibihugu 5 bikize ku isi. Hanyuma icyatangaje cyane ni inama Perezida Kagame yakoranye n'abanyamakuru bamubaza ibibazo rero yageze aho rwose abatura umujinya ku buryo butangaje. Nibyo ngira ngo turebe, uretse ko ndi bubabwire n'icyamurakaje, kuko ntabwo ari ikibazo cyamurakaje gusa, hari n'ibindi byinshi, dosiye ni ndende. Nibyo ngiye kubabwira mu magambo makeya. Perezida Kagame rero yarakaye ari uko umunyamakuru wa BBC n'umudamu witwa Anne Soy rero niwe wabajije Kagame amubaza ikibazo cy'indangagaciro. Reka turebe mu majwi kuri video nakuye ku rukuta rwa Perezida Kagame. Uwo mudamu witwa Anne Soy. I wonder what leadership of this organization is going to look like in the face of that. And tied to that is also the criticisms that have been directed at your government as well over the migrants deal. They have raised questions of human rights, but also questioning whether your government, by entering this deal, allows the British government to abdicate its responsibility towards refugees. May I ask a final question to the SG, please? In the run-up to this... Mwumvise rero ko mumajije ku bibazo by'indangagaciro, akamubaza ndetse n'ibibazo byari amasezerano Perezida Kagame u Rwanda rwagiranye n'Ubwongereza. Icyo kibazo rero cyerekeye cyane indangagaciro cyarakaje Perezida Kagame ku buryo yagisubizanye umujinya, ndetse n'inama n'abari abanyamakuru bandi yabivuze igihe kirekire ku buryo n'abanyamakuru bandi batabonye igihe cyo gusubiza. Perezida Kagame rero yarihanukiriye rwose n'umujinya mwinshi. Now, let me start with the issue of values. Ateka nk'ubwiyerekeye Who defines the values? Or who doesn't actually have values? When people talk about values, sometimes there's one part of the world that has assumed the sole responsibility and the monopoly of defining values. So the rest of us... aravuga ati bavuga indangagaciro, ati wagira ngo n'abantu bamwe bazifite abandi ntazo bafite. Ati ibyo bintu ntabwo bishoboka, cyane yibasiye abantu b'abanyaburayi bavuga ko ari bafite indangagaciro za mbere kurusha abandi. Aravuga ati ibyo bintu ntabwo ari byo, ati indangagaciro natwe abanyafurika turazifite, ndetse natwe abanyarwanda turazifite. Abantu bo mu Burayi ndetse abo yavuze ngo no mu majyaruguru, no kuvuga l'honneur, no kuvuga mbese l'Occident, kuvuga abanyaburayi, abanyamerika, ati bibwira ko ari bafite indangagaciro. Ati na BBC wowe wa mudamu we uturukamo, ati nayo nuko, ati ifite ibyo bintu byo kuvuga ko ari bafite indangagaciro kurusha abandi. There are some of these problems we have had in our continent, in Rwanda. Those from the north who define or want to define values. Ati abantu bo mu Burayi no muri Amerika, abantu mbese b'amajyaruguru bashaka kugira ngo ari bo bagena indangagaciro abandi bagomba gukurikiza.
have been part and parcel of these problems we have been facing. aravuga ati nibo ba nyirabayazana b'ibibazo byose Afurika ifite. Some of them have actually been the cause of the problems we face. But at the same time, like the genocide here that took place here in Rwanda, where 1 million people over were killed. Well, I remember, if your memory serves you well too, aravuga ati na jenoside yabaye hano mu Rwanda ikica abantu barenga miliyoni, ati yaturutse mu ruguru Yongeye, ati ntabwo, ati nibo bayizanya abo bantu b'amajyaruguru, abo bazungu baje kugabanya nk'abantu bamwe babahamoko, ati ibyo bintu nibo babiteye. I'm not inventing anything. The debate that went on at the UN, it was like, these developed rich countries, those who define values, simply took it like, these are just Africans killing each other. These debates were in the open. But you think that is true? Ati igihe habaga jenoside, ati abanyaburayi baravuga ngo ni abanyafurika bari mu bicana. That actually led to this genocide was just a creation of Rwandans. Ati muri rero nuko bari babifashe. Not the people from the north who actually divided this country. Ati abo bantu bo mu majyaruguru nibo batumye abanyarwanda bacikamo ibice. Belonging to one ethnic group and the other to think as belonging to another ethnic group, and therefore they should. Ati nibo bavuze ngo abanyarwanda barimo amoko, bamwe bari muri iki gice abandi bakaba muri iki. Would you believe that? Would you tell me that the 20 million people, this is documented by other people, not by me, who were killed in the Congo, were killed by other Congolese in the old days of King Leopold? Aravuga ati izo ndangagaciro wazimbwira gute iyo tuzi ko muri Congo ku gihe cya Leopold wa kabiri, ati bicanye, yategetse ko bicana hagapfa abantu miliyoni 2. Ati urakeka ko ari abanyekongo bicanye, ati cyangwa ni we wakoze iyo gahunda? And you think all that just disappeared in a moment? Then you had the savages coming over and taking over their own countries and killing each other? And then the others assume the higher ground, they are up there in the north, and keep pointing fingers at those of us and think we have no values and we just are there to, we don't respect freedoms, we don't respect human rights. Sure, do you think so? BBC, you think so? Ati uratekereza ko tutubaha uburenganzira bw'ikiremwa muntu, uratekereza ko tutubaha amategeko, ati nibyo utekereza, ati na BBC nibyo utekereza? This is literally just abusing people. You're abusing Rwandans, you're abusing Africans, you're values. What values do you know, my dear sister, on behalf of BBC? So, I want to assure you, ati mufata igihe mukirwa mutanga amakuru atari ko mubangamira abanyafurika. Yavuze ngo ibiri, yavuze ngo ni abusing. Yavuze ati mubisubiramo mukavuga amakuru ariko murenganya mubangamira abanyafurika. Ati yo muvuga ari indangagaciro, ati ntabyo numva ibyo bintu muvuga, ntabwo numva ibyo ari. Mbese kuri we indangagaciro ziriya za BBC asa naho yazihakanye rwose, avuga ko abanyafurika bafite indangagaciro zabo. Ariko twibutse ko indangagaciro z'isi, iyo bavuga kubahiriza amategeko ntabwo ari iby'abanyafurika gusa, iyo bavuga kwimakaza demokarasi ntabwo ari iby'abanyafurika gusa. Mbese ibisobanuro yatanze ni uko nyine yabivuganye umujinya, ntabwo ari. So I just want to let you know that these issues of upholding values and so on, as far as I'm concerned, as I know, as far as Rwandans are concerned, we don't need any lessons from BBC or from anyone. Aravuga ati muri ibyo by'indangagaciro nta masomo dukeneye, ari ayava kuri BBC ari n'ayava ahandi. Firm conviction. So
democracy or people in prison you're talking about, there is nobody. ati demokarasi atabo bose bavuga bafunze ati abo bose bafunze kubera ko bagomba gufunga because we have a justice system that is actually functional and is fair. aravuga ati ubucamanza bwacu bukora neza cyane. Actually there are people who are not in prison who should be there. aravuga ati hari abantu batari muri prison batari muri gereza bagombye kuba barimo. ati nabonye abanyamakuru bandika ibintu praise her or him and make them champions of all kinds of things. That's fine. I wish these people are making them champions of their own situations. ati nabonye bamusingiza nabonye bamuzamura nabonye bamuvuga mu binyamakuru. And I give you some details and what I meant when I said what I said. Take an example who is always written about. Reka nguhe urugero mwakomeje kwandikaho no kuvuga. During this CHOGOM, and they were visiting. There is a woman called Ingabire. ati umugore mwagiye no kumusura ati yitwa Ingabire. BBC and others want to always sing about being the face of the opposition. Okay, fine. ati BBC iramuririmba ihora imuha. This is one I was referring to. She's not in prison now, but should be in prison now. aravuga ati ntabwo ari muri gereza atari kubundi yagombye kuba ari muri gereza. ati kubera ibyaha yakoze. In the court of law, she was actually sentenced and imprisoned. The government, the president, under the prerogative of the masses, president has that powers. ati perezida leta y'u Rwanda ati n'ububasha muhabwa n'itegeko ati twamugira imbabazi. And it wasn't because she was not guilty or whatever. I'll tell you something else which shows double standards, which lead to these things you were asking. She was tried on the basis of evidence that was provided by European countries. ati ibimenyetso byatumye tumuhana tumwemeza icyaha inkiko zimwemeza icyaha ati twabihawe n'abanyaburayi. It was done between us and some European countries who provided evidence corroborating with the evidence we had, and that's on the basis of which she was tried and sentenced and put in prison. Now, but some people decide to make that person an angel of freedom. ati bamwe barimo barashaka umugiro umumarayika. Where does it come from? ati ibyo byose She's bituruka. out there. She's not in prison. But this I'm saying, she should actually be in prison if we hadn't just. ati ntari mu munyura atari kumbabwira ashatse yaba ari mu munyura. Okay, we forgive her to be out of prison so that you can pick her and pump her and praise her. Okay, that's fine. ati twaramufunguye none murimo muramushyingiza mumujyana hejuru mumuha ibihembo. Then you have another person whom the very people I was referring to picked, praised, made him a celebrity, made the hero of, ati hari undi muntu nawe mwashyize hejuru mumugira intwari mumugira icyo atari cyo. when he faces justice, there is evidence, irrefutable evidence. He was tried in the court of law publicly. Nobody questions the facts on which the evidence is based. ati inkiko zamucira urubanza mu ruhame. You see, this one is, a critic of the president. No, you first answer these facts before you talk about your things that you want to use. ubwo rero yavugaga Rusesabagina avuga ko bamufunze kubera ibyaha yakoze kubera ibitero yagabye ingabo ze zagabye zikica abantu. And this person was at one time their leader.
ati Rusesabagina uwo muntu ni wabategekaga ntabwo yavuze izina rye byantangaje kuba yavuze izina rya Ingabire ubundi nawe ntajya muvuga. Families of Rwandans, people were lost their lives. There are victims there. And then there's this person, yavuze ati ariko uwo muntu baravuga ngo nzamufungura ati namufungura abo bafunganywe nawe bafatanyije ibyaha n'abantu barenze 20 abo bantu bose babakatiye ibihano ati nukuvuga ko nabo nabafungura ati hanyuma se imiryango yose yapfuye yishwe n'izo ngabo yo yavuga ngo iki. How about these others who are co-accused with this person who are also in prison? So in other words, they are saying this person is special. We've made him special, so you should not question that. And then we say, okay, fine. ati uwo muntu murimo muramugira umuntu udasanzwe. I know by my answer in whatever way, maybe you're already framing a completely different story about what I said. ati ubu ngubu ibyo mvuze ugiye kugenda ubihindure uvuga ibyo ntavuze. I didn't put it, but that's okay. Let me quickly talk about the migration problem. ati reka rero njye ku kibazo cy'abariya bimukira cyazira mpunzi zigiye kuza mu Rwanda. Iki kiganiro cya Perezida Kagame n'abanyamakuru cyatumye abandi banyamakuru batabaza kuko uriya munyamakuru wa BBC amaze kubaza Kagame yavuze iminota irenza 15-20 murumva iki umuntu umwe amusubije iminota 20 ikiganiro cyagomba kumara nk'isaha wari ushinzwe amagambo rero yahise agihagarika. Ariko mu bintu byarakaje Perezida Kagame cyane cyane yibasira Ingabire no kubera ko uriya munyamakuru Anne Soye yari yahaye ikiganiro kirekire Victoire Ingabire aho Victoire Ingabire yagarutse kuri biriya bintu by'uko u Rwanda rudakurikiza indangagaciro za Commonwealth. Nibyo rero byatumye Kagame amugarukaho avuga ko bamushyonyagiza bakamugira umwami umumarayika mbese uriya mujinya wose naho ngaho waturutse. Rwandan opposition figure Ingabire says the United Kingdom should help Rwanda live by the Commonwealth's values such as democracy, human rights and gender equality. She says nothing has changed in the East African nation after she returned from exile in the Netherlands to contest the presidential election in 2010. Ngicyo rero cya kiganiro cyatumye Victoire Ingabire Kagame amwibasira kuko yerekanye ko mu Rwanda abantu bafuzwe iki kiganiro cya BBC murakibona aho bavuga bati Victoire Ingabire tavuga rumwe na leta yabwiye Premier Ministre ko agomba kujya kureba aho abanyarwanda bafunze uko bameze uko bameze. Well, we're now joined by Rwandan politician Victoire Ingabire Umuhoza, who's the chairperson of a new political party, the Development and Liberty for All. She joins us now via Zoom from Kigali in Rwanda. Thank you very much indeed for joining us. A very good evening to you. Murabona ko Victoire Ingabire nyine bamubajije studio ya BBC yamuhamagaye. You look like you're muted. Can you press the unmute button? Yes, as you know, Rwanda joined the Commonwealth in 2009. Victoire Ingabire And in this time, the Commonwealth Human Rights Initiative has indicated that Rwanda state of governance and the human rights in Rwanda did not satisfy Commonwealth standards. And its recommendation was that Rwanda should not be admitted in the Commonwealth. Until today, the Rwanda government is yet to learn and practice the core value of Commonwealth. Ariko icyo gihe bari bavuze ko bayemereye kugira ngo nayo yige izo ndangagaciro za Commonwealth ndetse bayiherekeze mu kuzikurikiza. The rule of law, but the power is in the hands of the executive. Yavuze ati nk'ibyerekeye ubutegetsi buri used to slow down the process. Today, independent journalists, human rights defenders, and opposition members Perezida Kagame n'abamukikije reprisal, death of enforced disappearance, and the offense is that we criticize the policy of the government. If I give an honorary example, today, 9 members of my political party are in prison. Avuga ati abantu 9 mbahaye urugero bari mu book
and spreading ati rero false babifashe kuko information ari ugushaka with kujya intent to cause a hostile international opinion against mu Rwanda mashyirahamwe government. y'abantu This bakora is why ibikorwa by'ubugome. I say it was not time for Rwanda to host the meeting such as here. Ati ibyo byose byo kwica uburenganzira bw'ikiremwamuntu byatumye mvuga ko u Rwanda rutari rukwiye kugira ngo ukoreshe iriya nama ya and I'm just wondering how us from the outside looking in reconcile the. This is why I say because people look at only to the development, to the achievement, but also this the development. We have to see that it is only in the Kigali, the capital. avuga ati u Rwanda rwateye imbere atari ko ni Kigali gusa ati ahandi ubukene bwarabishe and talk about the development. Rwanda has a long way to go to achieve really the development. Rwanda has a long way to go to be a democratic countries and the country ati u Rwanda ruracyafite urugendo kugira ngo ruzabe demokarasi nyayo. People talk only about what the natives they see in Kigali, but they don't not see the poverty of the countries, of the population. Abantu bareba Kigali ishashagirana ariko ntabwo bazi ubukene bw'inyuma bwamunze abanyarwanda. The president won 98.9%, and that they are now going to be transported to Rwanda. What are your thoughts? And Rwanda is a poor country. How a rich country can send ahangaha navuga ku byerekeranye bariya n'abari zira mu zisanzwe umunyamakuru yamubaje atubitekereza iki aravuga ati u Rwanda rurakennye bishoboka bite ko igihugu gikize cyohereza abantu mu gihugu gikennye ni ukwikuraho responsabilité yabo ni ukwikuraho ubushobozi bafite bakabushaka kubugira ku bandi. But I say that this is a lie because we have thousands youth who have who are jobless. Ati dufite amagana n'amagana n'ibihumbi by'urubyiruko rutagira akazi. Ati abo bantu bazaza hano babona akazi. Avuga ati u Rwanda n'igihugu gikennye kitabamo demokarasi ntabwo rero kizaza ngo ari cyo kigirira neza ziriya. Ingabire Umuhoza, we're going to have to leave it there. Thank you very, very much indeed for giving us your time. Murabyumvira ikiganiro cya Ingabire ni kirekire cyane nagiye gisimbuka ariko abashaka kucyumva mwacyumva. Icyangombwa kirimo nuko yongeye gushumangira ko u Rwanda rutubahiriza indangagaciro za Commonwealth zirimo cyane cyane ubwisanzure mu bitekerezo, zirimo cyane cyane gufungura urubuga rwa politike, zirimo cyane cyane ubutegetsi bwiza. Mbese yavuze ati ibi byose nta na kimwe bubahiriza. Ati nari nabajije rero nari nanditse ndetse mbwira n'abanyamakuru ko ubundi u Rwanda rutari rukwiye kuberamo iriya nama ya CHOGOM. Victoire Ingabire yavuganye n'abanyamahanga benshi cyane. Victoire Ingabire nk'uko mubona yavuganye n'ubundi n'ikindi kinyamakuru mpuzamahanga Al Jazeera naho yongeye kuvuga biri bibazo byose. It's not good for the world today because everybody is looking at business than looking to the various human rights and democracy. And we cannot have development without democracy or respect of human rights. The purpose and direction of the Commonwealth has often been questioned. Many left wondering where it's headed now. Malcolm Webb, Al Jazeera, Kigali, Rwanda. Ibyo biganiro byose Victoire Ingabire yagiranye n'ibinyamakuru mpuzamahanga rero biri kuri murandasi. Natwe ubwo tuzagenda tubona kanya tuzagenda tubisubiramo tubereke ibyo Victoire Ingabire yagiye avuga. Nibinashoboka n'ejo mu makuru tuzakora kuwa mbere tuzongera dushake ahandi Victoire Ingabire yagiye avuga n'abanyamakuru turebe ibyo yababwiye. Ariko mu magambo yakomeje kuvuga nuko indangagaciro za Commonwealth u Rwanda rutazubahiriza. Ngaho mwirirwe mugira icyumweru cyiza mwari kumwe na Musabyimana Gaspard.